వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ ప్రవీణ్ సక్సేనా, ప్రాక్టీసింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ మెడిసిన్. నమస్కారం డాక్టర్ గారు. డాక్టర్ గారు, ఈ రోజుల్లో చూస్తే క్యాన్సర్ పెద్ద మహమ్మారి. సో వచ్చిందంటే కీమోథెరపీ, రేడియేషన్ థెరపీ ఇలాంటివి చేస్తూనే ఉంటారు. జీవితకాలం మొత్తం ఈ ట్రీట్మెంట్స్కి అయిపోతుందేమో అనుకోవచ్చు. సో లైఫ్ సేవ్ అయ్యేది కూడా చాలా తక్కువ. సో ఏంటి డాక్టర్ ఈ క్యాన్సర్ అసలు ఎందుకు? చాలా చాలా టఫ్ క్వశ్చన్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ హ్యాస్ టు బి అడ్రెస్డ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిస్కస్డ్ అమాంగ్ పీపుల్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్యాన్సర్ అతి వేగంలో అందరికీ ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ ఇన్ మై వెన్ ఐ కంప్లీటెడ్ మెడిసిన్ వీ యూస్ టు థింక్ అరే ఆయనకి డయాబెటీస్ ఉంది అంటే వీ యూస్ టు థింక్ లైక్ దాట్ కి డయాబెటీస్ చాలా తక్కువ ఉండేది. ఇప్పుడు ఎవ్రీ వన్ సమ్ ఆర్ ద ఫ్యామిలీ హ్యాస్ గాట్ క్యాన్సర్. అంత ఫాస్ట్ గా ఉంది. అండ్ సమ్ వేర్ వీ బిలీవ్ దేర్ ఆర్ రీజన్స్ ఫర్ దట్. ర్యాపిడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ నుంచి కొన్ని థింగ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ పీపుల్ హ్యావ్ డన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెరీ మహానుభావులు చేశారు. వన్ పర్సన్ హ్యాస్ టోల్డ్ ఇట్ ఈస్ విటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ, స్కర్వీ అని డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది. మోడర్న్ డే స్కర్వీ ఈజ్ క్యాన్సర్ అని పెట్టాడు ఆయన. అండ్ ఎంత అద్భుతం అది. దట్ వాజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ బికాస్ ఇట్ వాస్ డన్ బై లైనస్ పాలింగ్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్. బట్ ఐ హ్యావ్ some things to share with you. If we can follow some of the simple things, we'll not get, even if you are having a stage 4 cancer. Even if people are having right now we are working with them, we do some logical simple things trying to correct the immune system, gut thing, or oxygen therapies, konni things chestamu, detoxification chestamu. Cancer is for me it's a pedda chetakundi dehemlo ఒక ఏమైతుంది ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఒక ఐ హ్యాడ్ టు గివ్ యూ ఎ స్మాల్ బ్యాక్డ్రాప్ అబౌట్ ఆల్ దాట్. మెటబాలిజం ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే నార్మల్ సెల్లో ఆక్సిజన్ యూటిలైజ్ అవుతుంది, గ్లూకోజ్ యూటిలైజ్ అవుతుంది. అది ఏరోబిక్ గ్లైకాలసిస్ నుంచి మంచిగా యాక్టివిటీ ఉంటుంది. 36 ADPs ఫామ్ అయితే యూఆర్ కత్తిలాగా ఉంటారు మీరు. సో మోస్ట్లీ క్యాన్సర్స్లో ఏమవుతుంది, ఈ ఏరోబిక్ గ్లైకాలసిస్ కాదు, గ్లూకోజ్ రావాలి. ఒక పెట్రోల్ ట్యాంక్ అనుకోండి, పెట్రోల్ ట్యాంక్లో గ్యాస్ చేంబర్ ఉంది, పెట్రోల్ వస్తుంది, తర్వాత కార్బొరేటర్ ఉంటుంది. కార్బొరేటర్లో కచరా వస్తే పెట్రోల్ తాగుతుంది కదా. సిమిలర్లీ సెల్ హ్యాస్ గాట్ ఏ మైటోకాండ్రియా, ఆక్సిజన్ రావాలి, అక్కడ గ్లూకోజ్ రావాలి. కార్బొరేటర్, ఇప్పుడు కార్బొరేటర్ అంటే మైటోకాండ్రియా. మైటోకాండ్రియాలో కచరా అంటే దీస్ ఆర్ హెవీ మెటల్స్ అండ్ ఆల్ దాట్, కెమికల్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. అది వచ్చి మైటోకాండ్రియా ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అక్కడ వార్బర్గ్ ఎఫెక్ట్ అని ఎవ్రీ వన్ ఇస్ ఇది చేశారు, పెద్ద మహానుభావులు చేశారు, ఓటో వార్బర్గ్ లాగా. సో హీ షోడ్ ఆక్సిజన్ ఎంట్రీ డైరెక్ట్ సెల్లో రావట్లేదు, అందుకొరకే ఎన్రోబిక్ గ్లైకాలసిస్ నుంచి ఫర్మెంటేషన్ అవుతుంది. దాని నుంచి కుప్పలు పైరువిక్ యాసిడ్ కొన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి, చెత్త ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ సెల్ ఈజ్ రెప్లికేటింగ్ 1 to 8, 8 to 64 అట్లా వెళ్తుంది. సో బేసిక్ థింగ్ ఇస్ మెటబాలిక్ జిమ్ కేర్. ఇప్పుడు దాకా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆంకాలజీ దానిలో చేసేది జనాలు వాజ్ దే లుక్ క్యాన్సర్ యాజ్ ఏ అరే ఇది జెనెటిక్ కాజ్ ఉండొచ్చు, న్యూక్లియస్ మీద ఉండొచ్చు, డూ ఓన్లీ రేడియేషన్, కీమో ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. సమ్ హౌ వీ బిలీవ్ దట్ అది చేస్తే కూడా క్యాన్సర్ స్టెమ్ సెల్స్ అని ఉంటాయి. అతి వేగంలో అయిపోయిన తర్వాత స్టెమ్ సెల్స్ మళ్ళీ ఒక they start one more front. Yes, they'll start staging a dharna. Then you pick up on a PET scan, array malli ikkada ochindi, then you work it out. So our focus is working on metabolic oncology. Metabolism ki debba etla debba telali ante, first the easiest thing I can tell you, I had to avoid patients ki, cancer patients ki, any patients ki adite paal తీసుకుంటున్నారా అంటే yes అంటారు. Okay, that's one of the fundamental wrong thing. Milk is for children. It has growth factors. I don't want to that age group lo cancer unno valki growth enduku local growth poi they are stimulating cancers more. So apart from that, milk has got a lot of glucose and all that. Ekwa glucose shatam, cancer tries to snatch lot of glucose from the body, right? At the same time oxygen shatam global ravatledu and mitochondria defect undi. So my process is very simple. I try to ask them work on nutritional medicine, work it totally starve the cancer. There is a book called Starving the Cancer, How to Starve the Cancer by Jane McClelland. So we try to work at that level, trying to look into, a lot of people have done a lot of work, but at the same time na degara patient vachinappudu cancer ki I am not a cancer specialist, but I can reduce your toxicity in the body. And I can see that oxygenation కొద్దిగా మంచిగా ప్రవాహం వచ్చినప్పుడు
we see wonderful results, Amma. I have patients with stage 4 cancers and they don't, now they come initially first, we work for 8-10 days, తీవ్రంగా చేస్తాము. ఆ తర్వాత they come once in week, once in 10 days. Now they come once in 3 years also, 1 year also. I'll tell you all the cases which were told nothing can be done, go back to home అని చెప్తారు కదా, ఆ patients లో I'm showing that kind of thing just by following that metabolic process. We are just changing the metabolism of cancer from anaerobic to aerobic glycolysis. ఓకే, అంటే ఎలా ఉంటుంది డాక్టర్? అంటే థెరపీస్ కానీ Therapies lo cancer lo there are 7 fundamental principles unnayamma. It's a basically I can say it's a 360 degrees approach. One writing 2 medicines and po ante kaadu. The first thing I try to build up is the body mind association. We keep telling the surrounding people also, you see that she's always in a patient should be in a positive mode. Even if she has gone kind of thing, you have to motivate her properly, him or her properly. At the same time, I'd like to work out on some immune system. I try to work on detoxing mechanism. We do something like hyperthermia. It is already established, Amma. Only problem is to show that particular thing, we have to do a test called RGCC, which is very costly at the end of the day. But we don't generally. So when you have 7-8 methodologies, I do something like pulse electromagnetic field. And the moment I do that pulsing, what happens is that there is a charge untadamma cells lo. There is a kind of transmembrane potential and untadi. Any cells lo, if you are healthy, if you have a transmembrane potential of 90 or something like that. Normally cancers lo tagipotadi, adi baga tagipotadi, cancers, degenerative cases lo. So if I am able to recover that membrane potential, things will be better. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడైతుంది అంటే సెల్ నుంచి సెల్ దాకా థింగ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు మేము అన్ని మెడిసిన్స్ కూడా ఇస్తాము, 10 మెడిసిన్స్ ఇస్తాము, it doesn't enter the cell wall. It goes up to the ఒక ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, అక్కడ దాకా వచ్చి ఆపేస్తుంది. బికాస్ దిస్ గేట్ ఆఫ్ ద సెల్ వాల్, it doesn't open up. So you need to correct that particular, you need to see that the gates are properly lubricated. You need to work on that and you correct the voltage and all that. That makes a difference. Okay. And oxygen is a trick here. Oxygen has to be brought to the cells from a backdoor process. For that we do some hyperbaric oxygen, ozone therapies, konni vitamin C drips istamo. So it is catch up. It has in the West, it has most of the people, in spite of this is not covered by insurance, in spite of that people go with this particular stuff. Okay. So doctor, ఈ కీమోథెరపీ ఇలాంటివి అయిన తర్వాత వాళ్ళకి రకరకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, సో అలాంటివి కూడా తగ్గించవచ్చు అంటారా మీ దగ్గర? Exactly, Amma. You had to see that his outlets are free. I can always tell you, the moment I get a new cancer patient, I put him for 3 days, 4 days, 5 days with this hyperthermia. Sweat raadu, tarvata vastadi. That kind of thing is there. They are really toxic. They have to, we keep telling them, but it's a big process. And what I am trying to put across is chala simple remedies unnai. Okay. ఒక కర్కుమిన్ అని ఉంటుంది, ఒక హల్దీ పసుపు ఉంటుంది కదా, దాని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఉంటుంది. ఇట్ వర్క్స్ ఫ్యాబులస్లీ జస్ట్ బై ఫాలోయింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద గ్రీన్. అందరికి తెలుసు, బట్ ఆ టైంకి ఏమవుతుంది, వాళ్ళు అంతా తాగుతున్నారు లేదా కష్టమవుతుంది. గ్రీన్, we call it as green blood. You give కొత్తిమీర ఉంటుంది, రసం చేసి వాళ్ళకి. So many things has to be applied. Okay. And at the same time, this is one thing. Cancer is the top. Danlo you need nutritional medicine, you need spiritual guidance, you need some kind of immune system surveillance. Immune system totally surveillance aim leda actually. Okay. All cancer stem cells have the duplicate ID card and they tirtaru body lo. So you have to set that again, that immune surveillance manchiga cheyalsi untadi. So we try to work with all these things in mind. Okay. And yes, I have some great testimonials of my patients. ఎవరైనా మీ దగ్గరికి క్యాన్సర్తో ఇబ్బంది పడే వాళ్ళు వస్తే, ఒక పేషెంట్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉంటే, సో ఆ మెడిసిన్ కూడా కంటిన్యూ చేస్తూ మీ దగ్గర థెరపీస్ ఉంటాయా?
ఇప్పుడు వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ దాట్ వెన్ వి స్టార్ట్ న్యూ పేషెంట్స్ వాళ్ళు కొద్దిగా డౌట్ దానిలో ఉంటారు. దే ఆర్ ఇన్ టు ఏ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, ఆల్రెడీ వాడుతున్నాం కదా డాక్టర్ గారు నేను వాడతా. సో ఐ టెల్ దమ్ ఓకే యూ కాంట్. ద మూమెంట్ దే స్టార్ట్ సీయింగ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఎనర్జీస్ అండ్ ఆల్ దాట్, then we take a liberty. Okay, why do you want to unnecessarily, you are achieving a result. Your pain which was there has gone. Your ongoing weight loss, weight aithe generally you see Yes, doctor. 16 నుంచి 50 వస్తుంది, 50 40 వస్తుంది, కిందనే వస్తుంది. సో విత్ అవర్ ప్రాసెస్ దే గో ఇంటూ ఎనబాలిజం. 40 వచ్చిన తర్వాత 42, అరే 45 వచ్చింది డాక్టర్ గారు నిన్న సంబడి వాస్ టెలింగ్. సో దే ఆర్ క్వైట్ హ్యాపీ విత్, బికాస్ దే ఆర్ గెయినింగ్ సంథింగ్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఎనబాలిక్ ఫేజ్ అని చెప్పారు. క్యాన్సర్ ఇస్ ఎ కెటబాలిజం. అన్ని మసల్స్ కి అన్ని తీసి క్యాన్సర్ ఫీడ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అంత పెద్ద అవసరం లేదు, అంత హై. ఇట్ మే బి యూస్ఫుల్ ఫర్ 2-3% of people where there is a big resistance ఉంటాయి. But all cancers, they don't have to go with the same this one. Yes, we can always change the things అన్నమాట. yes. సో డాక్టర్, ఈ క్యాన్సర్ అనేది రాకుండా ఉండాలంటే ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? Perfect. Because this is one thing which I always talk to my students. Kakunda, I give lectures in different forums and all that. One vitamin which is going to help you is that called vitamin D. Vitamin D is sunshine nunchi vastadi manaki. You optimize your vitamin D levels to 50 to 70 microgram. You put test cheskochu, and I can tell you in writing you will not get. The other thing which I want to tell through your madhyam is, through your medium is, this refined oils ఉన్నాయి, తీసుకొని ముసనదిలో వేసేయాలి. You don't use that. Try to use some cold press oil, because with this refined oil your cell membrane is going totally corrupt. Okay, there is a thing called essential fatty acids. There is a thing called trans fat or cis fat. Trans fat is more in all this refined oils and all. People have to stop taking sugar, white sugar. I'm telling you frankly, Lakshmi garu, just stop sugar for at least 1 month and chudandi meeru. Your energy levels are improving, you get very good, because sugar is the one thing which is main thing in causing the inflammation, and we know cancer is an inflammatory disease. I will not tell you ki stop smoking. First I'll tell stop sugar. Follow these particular things. Okay. And take proper rest. You have to have a peaceful sleep every night. You need that recharge. When we get that peaceful sleep, because our all things, we are sitting in this light, if we are sitting the same thing in the night times and this light is hitting you, your pineal gland doesn't understand anything. That pineal gland is one of the major, it secretes melatonin. Anni patients ki melatonin levels takwa unnappude problems start aitundi. All cancers are because of melatonin. And I can go on and on. I can always tell you, people, we had worked out on people, actually trying to people working in the this night shift workers, their pineal gland is totally dysfunctional. They rest actually, but resting during that particular thing, you have to have that. And chala unnai cheppadaniki, but these are few things. If we can correct these particular things, you will not get into cancer. Don't try to unnecessarily put anything, amalgam and all that in your teeth. Okay. People, because this practice is still prevalent here, people put some amalgam, their root canals and all that. The moment root canal is put here, you get into some problems. Stress is one thing which always we tell not to take, but stress is it is not up to you. The way they are eating in the stress and people తినడానికి తిన్నప్పుడు కూడా ఐ గివ్ దెమ్ ఎవ్రీవన్ హరిబరిగా తినడం. నో మ్యామ్, టేబుల్ మీద కూర్చున్నప్పుడు టేక్ కళ్ళు మూసుకొని ఆర్ కీప్ యువర్ ఐస్ ఓపెన్, టేక్ 6 deep breaths and leave it, then you start eating the food. You see that food is going to get assimilated properly. Okay. అంత టెన్షన్ లో టీవీ చూసినప్పుడు వాడితే you are not going, this food is not going to help you. Stop using microwaves. Okay. Microwave is a big danger. And don't use that plastic milk packets. Milk is a big deterrent. Milk. Why? I'm very keen on that, because I've seen
యాజ్ యూ గ్రో ఓల్డ్, అరే మీకు బోన్స్ వీక్ అయిపోయినాయి, యూ స్టార్ట్ టేకింగ్ మిల్క్. అవును, అక్కడే కాల్షియం స్టార్ట్ అయింది. కావాలి. Calcium kavale, and that too you take that poi buffalo milk and all that, which is being injected with recombinant bovine growth hormone. There is a concept Yes. actually, RGBGH. With that, milk yield increases, and if we are taking that milk, our IGF-2 levels increases lopala. IGF-2 levels increase aithe, it is putting a tool at board. Any cancer will strike you, either prostate in males or females breast cancer. ఓకే. Just stop, become vegan. And I can tell you, most of the people will get into. Don't use that coffee cups. They are made of not just plastic. They are made of styrene, benzene, styrene, and all that. It's a big kind of thing. Styrene is the biggest plastic marks. We are getting into issues. మనం చిన్నవే అనుకుంటాం కానీ డాక్టర్ అది ఎంత పెద్ద. ఎస్, పెట్రోల్ ఎగ్జాస్ట్, డీజిల్ ఎగ్జాస్ట్ వస్తుంది కదా, మనం బ్యాక్ సైడ్ లో వెళ్తున్నాము. ఇట్స్ గోయింగ్ టు కాజ్ bone so I don't want to spell that, but these are the reasons, real reasons behind that. It is not that you are BRCA gene or something like that. It is absolutely 3% are transmittable. 3% of BRCA gene positive ఉన్న వాళ్ళకి breast cancer రావచ్చు. Now the narrative what is being told is frightening. I don't understand what is the vested interest and all that. Real kind of thing. People are really we are able to establish talcum powder, which was used before, that is one of the reasons for your ovarian cancer. Just by labeling your cancer is karma ante, it is wrong actually. Yes. And I can always tell you, cancer is not a disease which is totally incurable kaado. Cancer can be worked out. Only thing is a cure word koddiga tough undi, but we are able to make a balance out of that. It's fine. క్యాన్సర్ గురించి చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించారండి. సో చాలా మంది కూడా ఈ క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి, కీమోథెరపీ, రేడియోథెరపీ, పెద్ద పెద్ద మందులు కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. సో తగ్గిపోతుంది అనే ఆశ బదులుగా వాళ్ళు ఎక్కువగా డిమోటివేట్ అవుతూ ఉంటారు. Because what happens is that the culture things have changed now. He is being told, patient is told blank in front of you, oka nella migilindi ante you can understand what is this kind of thing. సో అలా కాదు, వాళ్ళకు కూడా తగ్గించవచ్చు, వాళ్ళ లైఫ్ ని మనం పొడిగించవచ్చు. As a doctor you have to give hope. రకరకాల థెరపీస్ ఉన్నాయి. అసలు రావడానికి కారణాలు ఏంటి, సో మన బాడీలో ఆక్సిజన్, సెల్స్లో ఆక్సిజన్ ఎలా నింపొచ్చు అని చాలా చక్కగా చెప్పారు డాక్టర్ గారు. నిజంగా నేను మొదటిసారి వింటున్నాను ఇలాంటి థెరపీస్ ఉంటాయని. సో ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా అప్రోచ్ అవ్వాలని కోరుకున్నాము, ఎవరైతే ఇలాంటి ఇష్యూస్తో బాధపడుతూ ఉంటారో. సో మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారండి, ధన్యవాదాలు డాక్టర్. సో చూసారు కదండి, క్యాన్సర్ అనే ఈ మహమ్మారి వచ్చిందంటే చాలా మంది భయపడుతూ ఉంటారు, రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్ కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఎవరైతే ఈ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారో డాక్టర్ గారిని సంప్రదించండి, మంచి థెరపీస్ ఉన్నాయి. సో ఎలాంటి పెయిన్ కూడా ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో పెద్ద పెద్ద మెడిసిన్స్ కూడా ఉండవు, ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది అని చెప్తున్నారు డాక్టర్ గారు. సో ఒకసారి అప్రోచ్ అవ్వండి. ఇది వాళ్ళ టాపిక్. మరో టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం.